So far ال 1 sample t test ال 2 sample t test خليناهم. اوكي راح يوايد اسئله بالامتحان، راح اعطيك سيناريو اقول لك which statistical test is appropriate. اوكي سو نصيحتي again سووا جدول كل اسم statistical test وشنو نوع الفاريبلز اللي اقدر استخدمها معاه وشنو هذا. So far ال 1 sample t test ال 2 sample t test اوكي الاناليسيس اوف فاريانس اوكي هذه يسمونها parametric tests. شنو parametric tests؟ معناته لازم تستخدمهم على variables that are continuous and has a normal distribution. So الفاريبل لازم يكون continuous و normal distribution عشان تقدرين تسوين t test 2 sample t test الامور هذه كلها. اوكي الكاي سكوير it's two categorical variable with two levels. هذا تكلمنا عنه. اوكي سو هذا اذا كان عندي two categorical variables وبسوي contingency table, this is where I can use a chi-square. Now what if الفاريبل كان ولا ننسى ان اذا الفاريبل ما كان normally distributed I can't use the mean والstandard deviation. صح؟ انا I can only use the mean والstandard deviation لما يكون عندي normal distribution. I can only calculate the confidence interval لما يكون عندي normal distribution. هذه facts لازم تتذكرونها. Now السؤال إذا ما كان الفاريبلز مالتي normal distributed which happens a lot يعني شو أسوي؟ خلاص انتهت الدنيا؟ أوقف ما أسوي statistical analysis؟ في شغلة يسمونها مجموعة يسمونها non-parametric tests. Okay? So distinguishing feature of a parameter is that they can use without having to assume specific distribution for the variable. Does not depend on the assumption the response has a normal distribution as it has the case with the t-test. طبعا هذا كله تكلمنا عنه. Non-parametric tests are robust, which means that they are valid over a broad range of circumstances. Okay, متى تستخدمها؟ Most non-parametric tests are based on simple counting and ranking procedure. So البارامتريك البارامتريك تيست اللي خليناهم لما نحسب التست ستاتستيك نستخدم الداتا نفسها، صح ولا لا؟ قاعد اجمعهم وفي سميشن وفي كل هالامور كلها. البارامتريك تيست النون بارامتريك شنو ميزتهم؟ I'm not using the data. I am using signs and ranks. So اخذ كل individual observation واعطيها rank. او اعطيها sign. راح نشوف الحين شلون. اوكي؟ So I'm using data indirectly. So if there is any outlier that causes the data مو normal distributed ما راح يأثر على النتيجة هذه. لأن I'm using شنو I'm ranking the points اللي هو individual observation واخذ هالرانك أحسن من التست statistic. Okay? So I'm not using the actual observation. That's why they are robust. أول واحد يسمونه الساين تيست. الساين تيست اللي هو equivalent حق التي تيست. One sample t test. Okay? So sign test is equivalent to one sample t test. So إذا أنا ما عندي إذا الداتا مالتي normal distribution مالها مو normal then شو أسوي؟ أروح بدل أسوي one sample t test أسوي الساين تيست. Okay? الساين تيست يسمونه طبعا it has the same notation as a t-test. طبعا هني انا لانه مو نورمال فما اقدر استخدم المين. شنو اقدر استخدم بداله؟ الميديان. exactly. الميديان ما يتاثر في الاوتلايرز، المين يتاثر في الاوتلايرز، صح؟ والرمز مال الميديان الكابيتال اللي هو هذا الان. اوكي؟ سو هذا رمز يسمونه طبعا الفرق ما بين هذا وما بين الميو. اوكي؟ سو هنا عندنا نفس الشيء ونفس الفرق. عندي انا ميديان جمعته وحسبته وعندي نل ميديان نفس ما خذينا بالون سامبل تي تيست. عندي سامبل مين اللي انا جمعته وقارنه بنل مين.
شفته بدراسه، قريته بالجريده، نفس الكلام نفس الشيء، كل شيء يعني statistical notation. الفرق انه غيرناه، هنا حتى كان ب 1 sided 2 sided، غيرنا الميو خليناها n. اوكي سو شلون نحسب التست ستاتستيك؟ اوكي انا عندي، نفرض انه عندي ميديان، نل ميديان انا بقارن ضده، انا الحين عندي داتا جمعتها وعندي نل ميديان خلينا نقول 75. اوكي نل ميديان 75، عندي داتا فيها 20 اوبزرفيشن جمعتها، انزين، و طلعت مجموعه اوزان مثلا خلينا نقول 75 تشمل الوزن اللي وزنها اكثر من 75 اعطيها بوزيتيف ساين، اللي وزنها اقل من 75 اعطيها نيجاتيف ساين، وبعدين اعد how many positive sign how many negative sign. التست statistic النمبر of smaller number of signs. يعني انا عندي 20، خلينا نقول انا عندي 5 بوزيتيف اكثر من 75، وعندي 15 وحده نيجاتيف اقل من 75. التست ستاتستيك ايكوال 5. لا بس يحتاج اشوف واحده اكزاكتلي هذا بس طبعا انت ما راح تسوينها، الار راح يسويها. اوكي سو ذاتس ذا نايس، ذاتس ذا جود نيوز ان انت ما راح تعدين. اوكي فالار راح هو يعد عنك. عرفنا الفكره. فالفكره انه انت شنو ام سايننج، هذا لما اقول ام سايننج الاوبزرفيشن من ال 20 طلعت لي 5 بوزيتيف و15 نيجاتيف. التست ستاتستيك 5 اللي هو smaller number of signs. This is how I choose. هذا باختصار، كل هذا سكيب، هذا انا الحين قلت لكم اياه، هذا باختصار السلايد هذا. اوكي بالاكسل كنا هسه اول كنا نحط ما شلون طريقه، بس انه كان نطق مثلا على سموك ويطلع لنا رقم اللي بالداتا اللي سموك او لا سموك او دايابيتس ما دايابيتس. اي طلعت الكاونتس. لا غير، لان هذا كاتيجوريكال فاريبل. انا قاعد اتكلم عن كونتينوس. اوكي او مو كونتينوس، يعني قصدي اتس لايك ا كوانتيتيف فاريبل. اوكي سو هنا عندنا الاكزامبل هذا، عندنا heights of male students and their fathers. Male college students tend to be taller than their fathers. Okay. So عندنا هنا الداتا سيت، عندنا they want to compare. طبعا هنا scientists also يبون يشوفون الفرق ما بين it's more like a bare data. Okay, can be also used to. Is it annoying? Yes. مشكلة عندكم ازعاج وعندكم هواء، كنا صار هواء احسن. سكروا اذا ما تبغوا. لا عادي. اوكي so بهالاكزامبل اوكي النل ميديان is 0. اوكي والميديان النل ميديان is 0. اوكي so anyone has a height more than 0 اعطيه بوزيتيف. difference between، يعني انا طولي مثلا 170 زين، وطول ابوي انا ابوي اطول مني. اوكي انا ابوي 170 وابوي طوله 185. اوكي سو انا تعطوني نيجاتيف لان انا طولي مقارنه بطول ابوي هذا. عندنا واحد طوله نفس طول ابوي 170، فهذا يعتبر 0. اوكي هذا انشاء ما تقدر تعطينا ساين بالحسبه. في ناس اطول من ابوهم، هذا تعطينا بوزيتيف. اوكي اذا نفس الطول يسمونه تاي انشاء، يعني ما تقدر تعطينا ساين، صح ولا لا؟ سو هي الايديا انه عندنا هنا 76 من، وعندنا تحت الميني تاب طلع لنا الميديان 1. البي فاليو طبعا شنو هنا حط below are 21 above is 11. هذول Okay. التاي اللي ما نحطهم. يس سو عندنا هنا ايكوال، هذول 11 ايكوال، هذول محذوفين. اوكي
So basically هني التست statistic is 21 اللي هو أقل number of sign. هنا عندنا above is 44 positive. So عندنا 44 positive عندنا 21 negative. So هذا البي value اللي هو 0.003 is based on below اللي هو خذوا negative sign. Okay. So هذه هي الايديا مالت الساين تيست. Very simple صح؟ وايد يعني مسخرة. ما في معادلات وحسابات وما ادري شنو. الساين تيست شكله بالارت كذي، طبعا انا ما اعتقد انه راح يكون في البراكتيكال ساين تيست. اوكي بس يعني هذا شكله if you are interested to do it. اوكي. Now عندنا شنو الالترناتيف حق two sample t test. Now the sign test can be used حق شنو؟ one sample t test وبيت. اوكي حطوا هالملاحظة. يس. بالساين تيست طلع مثلا when you take the smaller number, Yes. it has a p-value. Is Yes. it only significant or it can be not? No, it can be no significant. السوفت وير طبعا هذا في جدول هم بس انتم ما عليكم. Is the p-value تكون for the smaller number? Exactly. Yeah. مو شرط انه يكون significant. So عندنا الالترناتيف حق التو سامبل تي تيست يسمونه والكوكس سوري مانويت. اوكي. سو المانويت ايش يسوي؟ طبعا هي alternative حق two sample t. هي تي تيست طبعا نفس الشيء ميو 1 تذكرون ميو 1 ماينس ميو 2 هي نفس الشيء ان 1 ماينس ان 2. So هنا عندنا we are comparing the median of two population. Okay. So هني basically شو يصير؟ المان وثني انزين لحظة خليني اشوف اذا في هني سلايد. By the way اسمه also two sample rank sum test. Okay. So هني شنو هني عندنا هني two population عندنا median of USA. So عندنا هني two عندنا مجموعتين. People will wanted to guess what's the population of both Australia and United States, and people guessed whether it's above certain number or below certain number. Okay. So basically هني احنا قاعد نقارن two independent population. Now so basically شو يسوي الساين تيست؟ basically احنا we sum the total rank. so احنا هني خلصنا من الساين، احنا الحين راح نتكلم عن رانكينج. فهمنا الساين شنو؟ positive negative. الرانك okay basically here we sum the ranks within overall data sets for the observation in the first sample, and the procedure for the determining W is W is the test statistic. So هني خلينا نشوف هني شو يصير. شو اسوي؟ انا عندي الحين two data points. اوكي؟ عندي two مجموعتين. المجموعتين شو اسوي؟ احطهم بجدول واعطيهم رانك. اوكي؟ So عندنا اصغر رقم شنو؟ 1 نو بالداتا. 2 So انتم الحين لازم تلاحظون ابيكم تركزون معي. عندنا داتا فاليو حق المجموعه الاولى وداتا فاليوز حق المجموعه الثانيه. اوكي؟ احطهم يم بعض. اعاملهم كأنهم مجموعه واحده اول شيء. So احطهم اجيب المجموعتين واحطهم كذي مع بعض او احطهم يم بعض. السنه دائما احطهم يم بعض. وبعدين يم كل عمود افتح عمود جديد في الاكسل. يم كل مجموعه افتح عمود. شو اسوي فيهم؟ اول شيء اشوف شنو اصغر واحده، شنو اصغر اوبزرفيشن. هني اثنين اعطيها رانك 1. شنو ثاني اصغر اوبزرفيشن؟ طبعا هاي بالمجموعه الاولى. ثاني اصغر اوبزرفيشن في المجموعه الثانيه. اعطيها رانك 2. ناو شنو ثالث اصغر اوبزرفيشن؟ 12 في المجموعه الثانيه. شوفوا قاعد اوزع رانكات، انا عندي مراكز.
حسب يعني عندي مثلا مركز من الاول لل20. فانا قاعد اوزع مراكز على الداتا، هذا يسمونه رانكينج. اوكي. رابع اصغر اوبزرفيشن في الجروب الثاني 16 ال 29. اوكي 30 المجموعه الاولى 6 وبعدين عندي 35. سو الحين شو اللي صار؟ عندي الحين المجموعتين فيها. سو هاو دو اي ديسايد الرانك مالهم؟ بسيطه. انا الحين ما تخلصت من 1 ل 6، خلصت منهم وزعتهم صح؟ المراكز هذول. يبقى لي 7 و8 قاعد يتنافسون عليهم 35. سو عندي 7 و8 لازم اوزعهم صح؟ 7 زائد 8 كم؟ تقسيم 2. سو اوزع عليهم المركز 7.5. عرفت الفكره؟ سو بيسكلي شنو صار؟ الحين انا محتار، عندي تعادل 35 في المجموعتين وقاعد يتنافسون على السابع والثامن. اجمع 7 ب8 واقسمها على 2 يطلع لي 7.5، اوزع عليهم المركزين بهالطريقه. بعد ما خلصت من 7 و8 يبقى 9. سو شنو التاسع اصغر واحده؟ 40 في المجموعه الثانيه. وهلم. سو هذه فكره الرانكينج. اوكي؟ يس. ما اعرف شلون تختار الارقام. لا الحين انا خليني اقول لك مره ثانيه. ايه يعني ترتيب تصاعدي. انا عندي مراكز. اوكي؟ من عندي مراكز، عندي مراكز للمركز ال 19 هني. اوكي؟ سو بيسكلي لازم اوزعهم من 1 ل 19. فاشوف شنو اصغر اوبزرفيشن، اصغر رقم اعطي المركز الاول. ثاني اصغر رقم هني اصغر رقم 2 اعطيته الرانك 1 المركز الاول. ثاني اصغر رقم وين؟ لحظه خليها هي تقول. ثاني اصغر رقم وين؟ لا طالعي انت دوره هني وهني. دوره اي. وين ثاني اصغر رقم؟ 8. اعطيه المركز الثاني. وين ثالث اصغر رقم؟ ادور بالاول واحد صح؟ دوري باثنينهم دوري. 12 اعطيه المركز الثاني. بعدين 16. اي بعدين 16 الرابع 25. سو هني الحين المركز من المركز الثاني للخامس كلهم من المجموعه الثانيه. عرفتي؟ ما عندي باقي لي شنو السادس وين؟ 30 صح؟ هذا هو. ناو خلصنا من هالستيب. اوكي؟ سو بعد ما اخلص من الرانكينج شو اسوي؟ بعد ما اخلص من الرانكينج اجمع الرانك هذا واجمع الرانك هذا. العدد الاصغر هو التست ستاتستيك. بس هذا الرانكينج. سو اول شيء كان كم عندي عدد ساين بوزيتيف نيجاتيف. العدد الساين اصغر هو التست ستاتستيك. هني لا هني اجمع الرانكات. سو انا عندي مجموعتين رانكس. سو اجمع هذا واجمع هذا. اللي يطلع مجموع الرانك اصغر هو التست ستاتستيك. ليش الاصغر؟ دائما شيء قاعده. هذه قاعدتي هذه. يس. إذا جمعناهم وقسمناهم طلع مثلا رقم 10. إذا سوينا نكمل 11 12. يس. يعني نكمل 7 8 طلع 10. بعدين خلصنا من 7 و8 خلاص الحين نبي نوزع التاسع والعاشر. كذي نكمل عادي. إذا طلع نفس الرقم. شلون يطلع نفس الرقم؟ نفس النتيجة. طلع نفس النتيجة معناته ما في significant difference. اوكي. سو بيسكلي هني عرفنا الرانكينج وعرفنا الساينينج. سو الساين تيست من اسمه ام ساينينج. الرانك المان ويتني او يسمونه التو سامبل رانك سم. رانك سم يعني اسوي رانكينج واجمعهم من اسمه. اوكي؟
هذه الايديا مالت التو الاولى هذه. سو الحين عرفنا الساين تيست alternative حق ال 1 sample t test والبيرد 2 sample t test. المان ويتني is 2 independent samples. اوكي وهذا الار اوكي راح تشوفون هني معطيك هني ال W66 اللي هو مجموع الرانكس الاصغر والبي فاليو significant ولا مو significant؟ significant. اوكي بس that's it. بسيط. طبعا التركيز بالامتحان راح يكون شنو؟ ومتى استخدم الساين تيست ومتى استخدم الرانك. سوري المانوتي. اوكي؟ يعني اغلب التركيز انا عندي انه هذا. ليش انا اركز على هالشيء؟ لان انا بالنهايه بيجي لك واحد بيجي لك يعطيك الداتا. الداتا ما راح تقدرين تسوين حسابات بايدك وتحطين معادلات وما ادري شنو. انت بالنهايه تبين تعرفين شنو البروبر statistical test عشان you can analyze the data.